Marcel Hirscher, der hat schon über eine Sekunde Guthaben auf den führenden Joel Genagel. 18 Jahre jung, aus Annaberg in Salzburg, der Junioren-Vize-Weltmeister im Slalom. Und wenn wir jetzt wohl nicht übertreiben, aber mit so einer Freude ihm zuschauen, welch ausgezeichneter Skifahrer der trotz seiner Jugend schon ist und reagiert auch hier toll. Jetzt fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit, aber super reagiert. Schau. 4 Zehntel Hat er noch. Und ich traue ihm schon was zu da. Also es ist super anzuschauen. Also da kommt ein großer daher, auf den können wir uns freuen. Geben wir dem noch 1-2 Jahre und dann haben wir vielleicht sogar wieder einen, der ganz vorne ins Podest mitfährt. Schau. Marcel Hirscher im Ziel mit Bravo. einer Führung. Großartig. 18 Jahre jung. Der Bursche ist gerade in die Herzen der Schweizer Fans hier gefahren. Unglaublich. Also das war schon eine Demonstration und vielleicht braucht es nicht einmal 1-2 Jahre, aber wirklich unheimlich ausgeglichen. Also alle Schwünge technisch exzellent, wunderschöne Position. Man sieht auch hier die Fixierung der Tore davor und die Freude im Ziel natürlich. Vielleicht braucht es nicht mehr. Bisschen was herauszuholen ist, mit perfekter Fahrt. Bei ihm natürlich auch die Frage. Nur nicht zu viel riskieren. Nicht übermotiviert sein, ja. Sehr gut gefahren oben, ja. Das hat er gut gemeistert. Auch da. Stark, sehr stark, ja. Schau, ist vom Schwungansatz relativ gut und früh dran. Mit 12 Hundertstel langsamer als Mölk. Der hatte allerdings nicht die beste Zwischenzeit oben. Gefährlich, fast am Innenski ausgerutscht, aber das sind genau die Schwünge, wo er beschleunigt, wo er versucht, den Innenski einzusetzen zur Entlastung. Super unterwegs. Jetzt ist er auf 5 Hundertstel dran, mit einem ähnlich guten Finish. Das ist gerade 1er möglich, aber wir wären schon mit einem knapp dran zufrieden. Schau, wie ruhig er fährt im Gegensatz zu vielen anderen Slaloms, die wir bis jetzt gesehen haben. Super. 51,64 und Rang 4 für Marcel Hirscher. Es wird noch enger. Mölk 5 Hundertstel vor Zurbrücken, 13 vor Reich, 2 Zehntel vor. Er hat auch viel gearbeitet, wie er da sein Temperament ein bisschen zügeln kann. 1,6 Sekunden Vorsprung. Ja, er arbeitet an der Aneinanderreihung von schnellen Schwüngen. Es bringt nichts, 10 Schwünge schnell zu fahren und dann einen Fehler zu machen. Schau, er macht es wieder. Ganz super, cool, ganz super. Ruhig, super Linie. Eine Sekunde schön noch halten, das wäre 1,24. Sehr stark. Jetzt, ja, was? Der ist so flink, dass er, wenn er einmal kurz ein bisschen zu gerade ist, dass er trotzdem sofort wieder auf die Linie zurückkommt und er traut sich auch in die Innenlagen rein. Super Fahrt. Immer noch 89 Hundertstel. Ganz exakt. So, also, jetzt keinen Fehler unten, dann muss das reichen. Der legt was vor, ich sag dir das. Das ist unfassbar. Marcel sensationell Hirscher ruhig. Hat noch keinen Slalom in seiner Karriere gewonnen. 1,44,70. Mit der insgesamt drittbesten Laufzeit. Auch er verliert knapp über eine. Herbst, Grausch, Kostelic, Harkin und Myra. 42 Hundertstel Guthaben hat jetzt Marcel Hirscher. Und er hat versprochen, er wird alles auf eine Karte setzen. Ja, das tut er. Schau dir das an, wie der loslegt. Leicht ausgehoben, aber das passiert ihm öfters. Er ist trotzdem schnell. Ist das was für ihn hier? Die Steilheit des Hanges, das muss er doch mögen. Langer Zug, schnell, 68 Hundertstel, hat ausgebaut. Und er hört die Zuschauer, die jubeln über seinen Vorsprung. Das weiß er. Oh ja, der gibt alles. Schau, wie der drinnen liegt. Stützt sich oft mit der Hand ab. Solche Innenlagenfährer. Nächste Zwischenzeit, Achtung. Oh, super. Hoffentlich sieht er noch was. 80 Hundertstel. Nicht optimal hier, aber ja, aber er bleibt flink, das kann er, egal. Und er gibt Gas, er gibt wirklich alles. Das ist sensationell, was uns Marcel Hirscher hier bietet. Die letzten Tore, die Spitzenzeit, 1,47,69. Ja, gut in die letzten Tore reinkommen, das geht sich aus, geht sich aus. Nein, er hat es beim vorletzten Tor verpasst. Die Zeit zeigt die Führung an, aber ist vorbei am Tor. Ja, das ist nicht korrekt gewesen. Gibt's denn sowas? Ja, gibt's denn sowas beim vorletzten Tor?
Eine absolute Bestzeit verhaut. Wie bitter ist das? Da, schauen wir nochmal hin. Riskiert alles in der Vertikale. Schau, da ist er ein bisschen weit hinten. Und hier, rutscht oh, aus. das sehen wir es nicht gut. Ja, das sehen wir es nicht gut. Er hat sogar eingefädelt. Möglicherweise, aber ich glaube ganz vorbei. Der Bursche ist 22 Jahre alt und braucht jetzt richtig gute Nerven, aber das hat er im ersten Durchgang schon bewiesen. 1 Sekunde und 21 Hundertstel nimmt er mit jetzt auf diese Fahrt. Könnte sein erster Podestplatz in Österreich werden bei einem Heimrennen. Könnte sein erster Sieg werden natürlich auch zu Hause. Das ist genau das, wovon die Rennläufer träumen in Österreich. Hier in Schladming als Letzter das Rennen zu fahren. Erster Fehler. Achtung, aber Achtung. Korrigiert. Er hat 1,21 Vorsprung. Das ist das Gute. Das muss sich ausgehen, aber das sieht nicht aus, als ob er haushalten will. Schau mal, wie der attackiert. Es ist. Der will nur Spaß haben am Skifahren. Er hat's gesagt. Du, der Fehler war eklatant. Du, das ist jetzt nicht gewonnen. Das ist noch nicht gewonnen. 6 Zehntel hat er noch. Schau mal, was sich da tut entlang der Strecke. Er hat wieder sehr weit ausgeholt, hat gut Richtung gemacht für den Steilhang. Aufpassen jetzt. Nächste Zwischenzeit. Jetzt wird spannend. 22 Hundertstel. Was gilt es zu schlagen? 1,43,23. Sie können jetzt schon auf die Zeitnehmung schauen. Ausgerutscht fast noch einmal. Das ist halt 22 Hundertstel, aber jetzt muss er noch mal Gas geben. Das hat er gespürt. Er weiß, dass er noch was gut machen muss. Die letzten Tore. 1,43,23 geht es zu holen. 1,43,01. Marcel Hirscher gewinnt in Schladming mit einer Gala-Vorstellung und das in diesen Tagen. Herzliche Gratulation. Was ist jetzt los da unten? 22 Jahre alt, 6 Siege in dieser Saison und dann gewinnt er hier vor dieser Kulisse. Oh, wie schön ist das. Und jetzt flippen sie hier endgültig aus und das zu Recht. Sensationelles Finish. Marcel Hirscher rettet 22 Hundertstel ins Ziel, gewinnt vor dem Italiener Stefano Groß, der ein sensationelles Rennen gefahren ist. Und auf Rang 3 Mario Matt wieder einmal auf dem Podest, wie schon beim letzten Rennen, als er Zweiter geworden ist in Kitzbühel. Nach 2 Disqualifikationen, nach unglaublichen Diskussionen, Marcel Hirscher, nervenstark, cool abgebrüht, wie ein Vollprofi, der eigentlich schon viele Jahre im Weltcup fährt, 22 Jahre jung. Es ist sein 9. Weltcup-Erfolg und es ist der 6. Sieg in dieser Saison für Marcel Hirscher. Ganz großartig. Marcel Hirscher, who managed the labyrinth of Kostelic beautifully. And for such a young guy, he knew exactly what to do. To ski a Kostelic course, you have to ski smart because everything is changing. So you bring it down just a little bit, you look ahead, you ski smart. But the thing that separated him is, he's on the same ice that Mirror was, and he's carving, he holds, he's got the confidence, he knows he can pressure that ski. On the slick stuff, these 3 turns right here, look at him, snapping. And unless you are there on site to hear it, to feel it, you just can't appreciate the athleticism of a Marcel Hirscher, a magician on this stuff. Just really confidence top to bottom. He's been on all 6 podiums of the 6 technical events this year. He's consistent. And he was consistently fast from top to bottom. Even with a couple little bobbles there, Hirscher went into the lead. Whether or not this course still will allow for all-out skiing is the question. I think the course is primed for all-out skiing. Up here, you have a little dish in the gates, but no problem. Oh, just right on everything as Hirscher looking for victory number 7 in slalom. Oh! And the recovery number 1 happens right there. He's in the back seat. Oh, and he is so far up on Norrider. The only question now is the problem from last year. He straddled about a third of the races he started. So the race begins right here. No straddling. Does he have the energy? Yes. Jumping between gates. Big energy. And still risking it all. Marcel Hirscher, a magical run from the Austrian. He will get there in plenty of time. Oh boy, a Ted Ligety kind of victory as he gets, oh boy, that was a rodeo move there. And he gets hog-tied. Doesn't matter to him though. Victory number 7 and 7th consecutive
consecutive trip to the podium, and that ties, I believe, a streak from Alberto Tomba. That's 20 years old. And now we can for sure say that this guy, no matter if he has a big lead, a small lead, the second run, he skis just the same as the first. All out, punching it. Look at the athleticism as he jumps from gate to gate. No, he just did not break down as we see the final results. Hirscher on the podium for the 7th time. Felix Neureuter again second to Hirscher, but Naoki Yuasa just unbelievable second run. First place, representing Austria, Marcel Hirscher. For Marcel Hirscher, he showed that he could handle any level of pressure to pick up his 7th consecutive podium. Marcel Hirscher going out of the gate first. You can only imagine the pressure on him. Though he hasn't done well here in the past, never been on the podium, expectation for him is nothing but a win. Yeah, you mentioned his consistency. He has not finished off the podium in slalom this year. And just look at the terrain as we watch Hirscher's first run. It takes him about 25 seconds to get into the rhythm, but look at what he's facing. Look at this drop-off right here. Basically, the steepest part of the hill right here, back and forth. He's having a little trouble trying to deal with the snow conditions and the set and the terrain. The terrain really the key to this. You look at the overall profile of this hill, not really that steep, but they're just throwing you over a staircase. And look, here's another road you go over, basically catching air. Another thing to think about as this run develops is look at the ruts. He's running number 1, but you can already see some ruts developing. Well, they injected the snow, but when that injection breaks down, the holes develop. You have to be like a cat, and that is the reputation of Marcel Hirscher. Again, showing a little weakness last week, looked pretty strong coming out early. He set a time of 50.83. It was good. It wouldn't end up being the best. He was disappointed in that first run. He is not used to finishing that far back. Marcel Hirscher won just about everything in the record book except for this race. Oh, look at the moves this guy pulls out. Last year my on this goodness! track, he straddled like taller, but now he is just doubling his advantage. Straddling no problem this year. How will he handle this drop-off? The deer keeps it on the snow. Magical movements by Marcel Hirscher. Just one tricky spot, this double right footer off of this knoll. How's he do it? Perfect. Marcel Hirscher, everything left on the hill, he's got it. Like a cage fighter. I can't pick a best turn of that run. It was unbelievable. In trouble, out of trouble, close to the gates, wide, everything in that run. The consistent, the speed. He lights this place up. The thing about a slalom, everybody in the start hears it. There's some of the incredible reaction by Marcel Hirscher. And the crowd, they love to watch this guy ski. He just put on a show there. He's the only one that can spend that much time in the air of a slalom. Hey, Arnold stands up for the Hirscher. Marcel Hirscher winning this one by a long ways. And Kostelic on the podium, 3rd place in the slalom, and he wins the combined. Big day of racing. That's how you end it in Kitzbühel, Austria. Back to the start for Marcel Hirscher. He is the youngster of the team, but he carries the weight of the Austrian nation. Yeah, he does. You know, I talked to him a couple of weeks ago in Kitzbühel, and when he won the slalom there, he's telling me the importance of winning for him in Austria and with the crowd, everything else. I don't think this guy is affected by the pressure of skiing in Austria. I think he thrives on it. He thrives on the crowd. He thrives on the rivalry that he has with Felix Neureuter. I mean, all these things are combining to, I think, what is going to be the greatest performance of his career right here. What he has said is that his own expectations for the World Championships, 1 medal. He said for the nation, however, they want a gold medal, and for him, he will step up, and was doing that in that first run. Yeah, exactly. They don't have one yet on an individual basis. They need his result right here, and I just love the way he skis. So natural. You don't see any tightness in his legs. He just skied this beautifully classic natural style. Marcel Hirscher just really has it going today, I think.
And Hirscher crossed the line, and that would end up being the fastest time going in front of Mario Mott. So the Austrians were looking good in the early going of that first run. One thing we know about Marcel Hirscher is that he has many times before carried the weight of a nation, but at a lower level, not in front of 60,000 in a World Championship slalom. Hirscher told me, though, he said, the reason I'm skiing so well is because I constantly get pushed by skiers like Ted Ligety in giant slalom, by my friend Felix Neureuter in slalom. He thrives on that kind of push, that rivalry. And dropping back just a little bit. You sense any hesitation in the skiing? Well, this looks like all out, and that's the only choice he has. He's got to go all out. Neureuter's already put down a good time. He can come away off this pitch without a mistake. That'll be a gold medal for him. Ooh, just a little bit of trouble there, so quick. Such a natural skier, so relaxed. That's exactly what you have to be, back on his tails. He said he let it, only one medal did he want, but the Austrians are looking for a gold medal, and Hirscher delivers. Oh, what a run. I don't know how he stood up to that pressure, but now Marcel Hirscher, after 2 weeks of being badgered by the media and the fans, can celebrate. And now, Todd, the Austrians can forget what happened in the 2 weeks prior. They've forgotten already, believe me. You got two guys on the podium. That's all you're going to play and promote the rest of this season. The focus of Marcel Hirscher, never won in Levi, Finland. As I said, he is a thinker. He knows his lead over Mott, but he knows that Mott had a good one. Didn't think he put full gas on the first run. He's got to step it up. And this is a man that looks to be stepping it up. Hirscher not known to be fast on the flats, but off he goes. But Steve, we got to look ahead to these steeps. There's a couple of traps there could get Hirscher if he doesn't keep pressure on the front of the ski. One thing we know, he can withstand any kind of pressure, and Hirscher building on his lead. A little slow right through there. Now start to straighten it out. The deer wants to win a reindeer. And across the line, reindeer! Marcel Hirscher by 62 hundredths. And so 2 Austrians on the podium, and the Norwegian 19-year-old Henrik Kristoffersen. Marcel Hirscher. You think he couldn't win in Levi? Think again. Marcel Hirscher opening up the season with a bang, winning a reindeer, his first ever victory in Levi, Finland. Right behind him, his teammate Mario Mott at age 34. And this is Marcel Hirscher, won back-to-back slaloms in the last 2 visits to Adelboden. Third in the GS here yesterday, third on the first run of slalom. And it wasn't perfect skiing. And again, here, a little bit of trouble getting himself bounced out. That's kind of Hirscher-like. He lands in balance. Sometimes leaves himself extra work to do. Beautifully done. Just lifted up that inside ski so that he could take an even tighter line. He's got an answer for everything. Those were beautiful combinations. The name directly translated, the deer, and you can see the deer-like quickness. Those needs 13 hundredths. On a cut-up course down here, really well done. Let's see how he takes this flood. Oh yeah! And again, a knee across the chest, and with it comes the lead. Marcel Hirscher back where he thinks he belongs.
short-lived for Andre Mir, but you couldn't be beaten by a better skier. Matthias Harging looking for his first ever victory. He actually crossed his hips there. What a great recovery to even still be in this course. Well, the heart certainly quickened for him. Harging only good enough for fourth. Guess who won? That is a three-peat. Marcel Hirscher, 3 visits to Adelboden in the slalom, 3 victories. Can't do much better than that. Now to another Austrian, Marcel Hirscher. He finished narrowly outside the medals in both slalom and giant slalom in Vancouver. Now 24, he was considered one of the favourites to win gold. But by the Austrian's own high standards, this was a disappointing run. He'd end the first run in 9th position. 6 skiers later, and it was time for Marcel Hirscher. This time, in the colder conditions of the evening, the Austrian did live up to his glowing reputation. On this most complicated of slalom courses, Hirscher refused to falter. He would be the first man inside Kristoffersen's time. On this most difficult of days, completing the course was no mean achievement. As remarkably, 5 of the remaining 8... So here's the result of the men's slalom. Kristoffersen moved up from 15th to 3rd on the second run, and Hirscher from 9th to 2nd. But nobody could catch the leader and new Olympic champion. So the bronze to Henrik Kristoffersen of Norway. Marcel Hirscher of Austria takes the silver. But Mario Matt becomes the oldest ever alpine skiing gold medalist at the age of 30. Usual it would be to win the overall, but not one of the discipline globes. And already you see a little bit crazier in the style, more energy, wilder arms, but doing everything necessary. This is great energy he's bringing. He does not like the soft snow, and so really has to reach deep, and Hirscher, it's got a little bit of time. He is on the edge, full gas, all sorts of trouble, but keeping the ski going down the fall line. Oh, guess who desperately wants a slalom title? It's at the limit. And it's a dead heat. It's a dead heat. The slalom globe with the next 20 seconds on the line and the big holes to come for Hirscher on the final pitch. Whoever lines up in front gets the globe. Hirscher, Marcel Hirscher, everything he's got, and it's enough. Hirscher, where did he find 3/4 of a second? Did everything he could, Felix Neurater, but in the end, Marcel Hirscher, despite the difficulties towards the end of the season, fought his way through that run and to the title. Despite the difficulties in the last 7 gates. Yesterday, Marcel Hirscher loses the giant slalom title by the thinnest of margins, racing with Ted Ligety for 5 months in 6 different countries. Today in the slalom title, he left no doubt, winning the final slalom by 3/4 of a second and picking up his second slalom title. In beiden Durchgängen 3/4 Zehntel herausgeholt hat. Und jetzt wird dann auch gleich danach wieder wissen, was seine Zeit wirklich wert ist. Marcel Hirschers erster Saisonauftritt im Slalom. Ja, es ist ein Kraftpaket sondergleichen. Wirkt extrem stabil. Noch einmal 600stel schneller. Schau, versucht die Arme im flachen Bereich hochzuhalten, um den Kippwiderstand gering zu machen von der Stange. Und jetzt wird er ähnlich wie Kristoffersen die Arme unten lassen, sich noch einmal stabilisieren. Also das schaut sehr sicher, sehr souverän aus. Ganz enge Linie. Er hat seinen Vorsprung ein ganz klein wenig ausbauen können. Aber unten, da hat Kristoffersen den Übergang sensationell erwischt. Da hat er auch riskiert. Da hat er viel Tempo mitgenommen. Ob das, jetzt bin ich neugierig. Es hat gut ausgeschaut. 55, jawohl. Bestzeit für Marcel Hirscher.
Aber nur 600. Marcel Hirscher, da kommt er. Marcel Hirscher. Nur 600 auf einen fulminant fahrenden Christophersen. Der greift auch an. Aber es hat 3 hinten. Noch ist alles offen. Aber schau, Wahnsinnsteil. Schau, wie der rauspfeift. Das gibt's nicht. Der ist noch schneller, nochmal deutlich schneller sogar. 3 Zehntel in diesem oberen Teil, besser als der Norweger. Aber der Steilhack, den muss jetzt schon gut. Ach, gut. Bist du narrisch, riskiert der mit Innenlagen. Er fährt etwas härter, aber bist du Wahnsinn. 35, 36, 69, 200 hinten. Und unten harte Christophersen noch einmal, ein Mega-Finish. Ja, aber ist es eng. Sind die zwei Burschen stark? 49, 50, 51. Marcel Hirscher mit einem exzellenten zweiten Durchgang, aber es reicht heute nicht gegen Henry. Mit dem ein wenig Rhythmus suchen am Anfang. Und jetzt Marcel Hirscher, vorgestern, unfassbar beim Nachtriesentorlauf. Hier das schon wieder volle Wäsche. Ja, da lässt er nichts anbrennen. Was er macht, er kommt einfach von weiter hinten schon auf Zug und 700. Ja, stark. Schau. Wie der die Füße hin und her wirft. Der Schwerpunkt bleibt in der Mitte, war er da eng und gerade. Aber der ist einfach so flink. Jeder andere liegt da draußen. 34, 59, er bleibt hinter Matt. Kleine Fehler im Flachen werden bestraft. Ist er gut gefahren? Ja. Oh, ist er da stark im Steilhang. Oh, da ist er am Limit schon. Nimmt viel Tempo da mit raus. 49. 52. Mein Gott, na, mach den Fehler nicht und dann ist er dort. 500. Das ist eine Welt im Slalom, ja, wo Wahnsinn, du da daneben liegst. Unfassbar. Und noch steht ja auch noch Christophersen oben. Das stimmt. Aber da hat ihm was Aber es war schon wieder stark. Ja. Aber man sieht heute mit freiem Auge diese klitzekleinigkeiten, die können 3, 4 Ränge gleich ausmachen. Kleine Unsicherheit, das war eigentlich näher am Ausfall, als es so auf die Schnelle schien. Genau, richtig. Es war ganz eng da oben, aber Einfahrt in den letzten Teil. Auch etwas, was in diesem Maßen Zeit, irgendwie holt man sie wieder. So. Marcel Hirscher, jetzt also. Jagt hier einen 14. Slalomsieg. Und der jagt. Und wie der jagt. Schau mal, wie der nach dem 14. Vorsprung für ihn. Ist der da drinnen gelegen, aber hat sich dann noch gut gerappelt. Und genau die 14. hat er noch. Jetzt kommt dann gleich das heikelste Tor. Achtung, in dieser Entscheidung. Und jetzt dieses Tor. Aber das ist ein ganz gescheit gefahren. Ja. Und da noch einmal erste ganz große, die größte Schwierigkeit eigentlich genommen. Und er versucht wirklich den Schwung. Da sind es noch knappe 3 Zehntel. Braucht noch einen guten Zielhang. Aber jetzt war ein Fehler dabei. Aber du, er ist einfach so flink. Hinein. Hirscher gegen Koroschilo. Jetzt hat er eine gute Linie hinausgefunden ins Flache. Nimmt dann doch viel Speed mit und jawohl! Reicht! Marcel Hirscher an der Spitze und damit ist jetzt schon sicher, er schlüpft wieder ins rote Trikot des Gesamtführenden. Bravo. Und da muss man wirklich sagen, schwierig, ja. Der macht Marcel Hirscher. He has been the man of slalom over the last 3 years, but there's been a lull of late. Yeah, you can see this mistake right here straight away out of the gate, just not really ready to go out of that hairpin combination and just got behind it a little bit. But his escapability is amazing. He didn't really kill much time there. And then he gets in his groove. You know, he's a little bit behind the ski, but is so athletic and pulls himself forward when he needs to. Quick, amazing skiing going on. Barrett set some tough chicane gate right there to big open swing turns, and as that goes, it's just really tough to get in the rhythm down on this bottom part of the course. If there's a man that is good at adjusting to rhythm changes, well, you're looking at him right now, Marcel Hirscher. But how good was it? I can tell you the man himself wasn't overly impressed. No other man in the history of the World Cup has ever won more than once here. He owns this hill. He owns slalom. This guy is unbelievably athletic. Let's get ready for a ride here. So I hope he keeps the same intensity up from first run. And I don't know how much he actually tunes into what his coaches have to say up in the start, but if you were his coach, would you say full gas?
Wow, I think that tends to be the safest way to ski is full gas. You know, when you start to back off and bad things happen, it's hard to back off tactically and still keep your technique at a high level. So he's skiing real well right here. It seems like it's a little safer gear to me, but real solid stuff. It is a high level indeed. Marcel Hirscher still taking it higher. Yeah. I don't see anybody catching this, so real solid stuff. He is cruising here. And now he just needs to stay out of the traps, but no one does it better than Marcel Hirscher. Magical Marcel looking for victory number 3 in Zagreb, and he gets it big. Dominating. Dominating. It is victory number 15 for Marcel Hirscher. The 3rd time he has become the Snow King. And on the podium with him is good friend Neurader. Take off the helmet. Evo krune, 3. puta na glavi s njemačkog kraja. 3 puta zaredom, hat-trick, Marcel Hirscher, Austria. Sieger, die Laura unten im Ziel, zittert mit. Zweiter war er in der Kombination und er hat gesagt, er muss sich steigern. Auch wenn es die zweitbeste Laufzeit war im Slalom. Hinter Muffat Jondé. Nur der Lauf liegt ihm mehr, der ist drehender gesetzt, man hat das oben schon gesehen. Schau, wie der springt rein! Richtig, der hat richtig ein bisschen abgelupft, damit er dann schön ansetzen kann. Und drehende Kurse, die liebt er, weil er einfach so starke Innenlagen fährt. Ja, sehr stark. Da über diese schwierige Passage, da hat er nur mal Gas gegeben, da war er extrem flink. Das sieht super schnell aus. Der springt in die Tore mittlerweile hier in Kitzbühel. Und auch da lässt er nichts anbrennen. Schau mal, 2 Skibelastung. Und er fährt von oben. Schau, er ist die Variante gefahren, die ich gemeint habe. Letzter Übergang, der muss noch passen. Da rein muss er noch exakt fahren. Auch das hat er linienmäßig gut gelöst. Das ist eine super Fahrt und das ist eine super Bestzeit. Die beiden wissen schon, dass sie auf dem Podest sind. Auch Neureuter wieder zum 6. Mal. Gut angefangen. Also so exakt begonnen. Achtung, rote Linie. Ja, sensationell. Nochmal 2 Zehntel gewonnen. Hebt er ab. Wieder gesprungen über diesen Übergang. Da ist es nicht so einfach. Das wirkt nicht ganz rhythmisch. Man hat das Gefühl, er kann hier nicht so attackieren. Das geht auch nicht mehr. Aber er hat verloren, stimmt. Ja, er hat verloren. Stimmt, 7 Zehntel fehlen ihm da jetzt. Das war nicht optimal im Mittelteil. Eine ganz knappe Geschichte. Ist es der erste Sieg für Hagin oder der 30. für Marcel? So. Nächste rote Linie. Hat sie hier gespürt? Nein, er hat verloren. 44 Hundertstel. Gibt's denn sowas? Ja, er hat Probleme, glaube ich, mit den Spuren. Und die letzten Tore jetzt. Keine Chance. 43, 59. 49 Hundertstel Rückstand. Viel verloren leider im zweiten Durchgang. Marcel Hirscher. Es ist Rang 2. Das ist ganz großartig, aber die Latte liegt sehr hoch bei Marcel. Keine Frage. It's going to be decided by Hirscher. Already with a silver in the GS behind Ligeti. A combined gold. So now for his 2nd gold of these championships. An Austrian star who has come up short in the Olympics, but is about ready to perhaps add more World Championship medals to his resume. Down comes Hirscher through the thick snow. Well, he has probably got the brunt of the snowfall. It is really coming down right now. But on the other hand, he's got a course that's been scratched up. He can get your edges in. And this guy is going to take advantage of that factor. And he's got that big lead, better than 8/10 over Grange as he's come down. He lost a little bit of it in the early gates. When you see him, just watch the way he stays in the center of the ski, Dan. This guy is so balanced. This is just beautiful skiing. He's losing a little bit more, but there's no mistakes in there. Losing a little bit. The more he goes down the hill, let's see what he loses here in the next split. Into view now at the red tail jump, and he's lost a lot. Just 6/100ths better than Grange. Hirscher now, desperate, and he's off the course. Hirscher skis off. And Jean-Baptiste Grange wins it all. A finish to this snowy Sunday in Vail Beaver Creek. Hirscher was losing time. Maybe he felt
that he needed to pump it up down the stretch because he was losing time, was in danger of letting that gold slip away, but then lets it all slip away. Well, he is a master of gauging exactly how he's doing and adapting to that. But I really think it's the snowfall. Like I said, he got the brunt of this snowstorm that is coming down right now. Visibility not very good. And I think, you know, just nabbing that right tip on the gate, just hooking. And he's trying to stay alive on some dead snow. It rained for 8 hours yesterday. They resalted. It is rough. 4,200s. His advantage going out of the gate over Giuliano Razzoli. This looks good early on. He's in that rhythm. Oh, yeah. And now you're seeing the competitor that has been so brilliant all season long. Does not feel the pressure. Big turns right here. Look at the patience. Throwing those skis out to get it in the right spot and then coming up underneath. Already wrapped up the overall title. Now chasing down his second discipline title. Within sight of the finish, he is matching up well with these conditions. Oh, Marcel Hirscher producing magic in the final turns, and it's the lead, and it is huge, and now a very big threat to the slalom title. And so Christophers are down through the line, and there it is. There it is, right between the German and the Austrian, and that is it. Neureiter congratulating his good friend Giuliano Razzoli and the Russian Alexander Voroshilov. And so Marcel Hirscher, with all the pressure in the world on his shoulders, he had to come up with a huge result today and does just that to pick up his third World Cup slalom title. He now has 5 discipline titles. Sera sur le podium. C'est parti. Pour Marcel Hirscher, il a une 0,8 d'avance. Normalement, Marcel. Oui, il est pas parti pour super assurer bien là. parti. Oh là là, le qu'est-ce qui s'est drone. passé, le drone? C'est le drone. Incroyable cette image. Incroyable. Le drone a failli s'écraser sur lui là. Non mais c'est fou. Incroyable. Elle est folle cette image. On n'est pas prêt de revoir un drone pour la Coupe du Monde, je peux vous le dire. Ah, et pendant ce temps-là, Marcel Hirscher imperturbable, il découpe. Hein. Il découpe Marcel Hirscher. Il est excellent pour l'instant, l'Autrichien. Excellent. Et il va mettre la pression sur Christophersen. Ah ouais, non mais quel skieur, 4 dixièmes d'avance. Attention, il va falloir quand même aller jusqu'au bout. Oh, il est solide. Mais il est bon, il est solide dans les trous. Il a survolé les trous. Il est gainé. Il est gainé, Marcel. Ouais, le mouvement de terrain, il joue avec les mouvements, c'est magnifique. Il a marqué quand même là. Il a marqué, attention. Il a perdu de la vitesse, attention, il essaie de relancer. C'est bon, bravo, quel champion. Superbe. Quel champion, Marcel Hirscher, il fallait le faire. Mais alors quand il va avoir le ralenti de ce qui a fallu lui tomber sur la tête. Hallucinant. Incroyable. Est-ce qu'ils vont nous montrer le ralenti? Je suis pas sûr que la réalisation nous propose le ralenti, Gauthier. C'est un petit peu irréel hein, cette image. C'est irréel, c'est dangereux, c'est... Non, on l'a bien vu en tout cas, hein, c'était... Non, la production locale n'a pas envie de tendre la joue pour se faire battre, hein. Vous comprenez, Gauthier? Je vous ai d'ailleurs un peu laissé tomber, j'étais sous le choc Alexandre, excusez-moi, mais j'ai cru qu'on allait perdre Marcel Hirscher. Hein. Ouais. Regardez. Ah voilà, ça y est. Non, mais merci pour ce ralenti, c'était hallucinant. Hallucinant. Bon bah on va nettoyer la piste. Voilà. Oh là 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 là. Jetzt das Ganze schmerzbefreit, spannungsbefreit, kein Zittern mehr bei den Zuschauern zu Hause. Alles locker, Marcel Hirscher. Schwierig zu fahren. Ja, aber der ist schon, also der fährt heute technisch gut. Bleibt im Loch, bleibt im Wandel, greift übers Flache dann raus plötzlich an. Also ist sensationell. Ja. 8 Zehntel Vorsprung noch. So schaut's aus, wenn Hirscher befreit fährt, gell? Und der Blick nicht immer im Hinterkopf auch nach vor zum großen Kristall. Sensor, Wahnsinn, schau mal, wie der bei jedem Tor dann noch diesen Rebound bekommt. Und auch der Steilhang. Da gibt es nichts zu meckern. So, der fährt das jetzt ins Ziel. Das wird hier ein klarer Sieg für Marcel Hirscher. 8 Zehntel Vorsprung. Gratulation an Marcel Hirscher. 39. Weltcupsieg. So schaut das aus, wenn er keinen Stress hat.
War fast damit zu rechnen, dass das jetzt kommt, oder? Ja, ja. Das war irgendwie klar. Also ganz ordentlich was an Kristall verteilt worden hier in Kranjska Eine große und zwei kleine Kugeln haben sich hier entschieden. Kristoffersen holt die kleine Kugel, aber der Tagessieg Marcel Hirscher, der jetzt auch diese Dominanz von Kristoffersen im Slalom gebrochen hat. Der hat jene von Pontero gestern im Riesentorlauf beendet und Gora eine große und zwei kleine Kugeln haben sich hier entschieden. Kristoffersen holt die kleine Kugel, aber der Tagessieg Marcel Hirscher, der jetzt auch diese Dominanz von... Jetzt das Ganze schmerzbefreit, spannungsbefreit, kein Zittern mehr bei den Zuschauern zu Hause. Alles locker, Marcel Hirscher. Schwierig zu fahren. Ja, aber der ist schon, also der fährt heute technisch gut. Bleibt im Loch, bleibt im Wandel, greift übers Flache dann raus plötzlich an. Also ist sensationell. Ja. 8 Zehntel Vorsprung noch. So schaut's aus, wenn Hirscher befreit fährt, gell? Wenn der Blick nicht immer im Hinterkopf auch den nach vor zum großen Kristall. Sensor, Wahnsinn, schau mal, wie der bei jedem Tor dann noch diesen Rebound bekommt. Und auch der Steilhang. Da gibt's nichts zu meckern. So, der fährt das jetzt ins Ziel. Das wird hier ein klarer Sieg für Marcel Hirscher. 8 Zehntel Vorsprung. Gratulation an Marcel Hirscher. 39. Weltcupsieg. So schaut das aus, wenn er keinen Stress hat. Марселя Хиршера стартует он, друзья, я сказал, что у него диагностировали буквально вчера, позавчера инфекция, ушная инфекция. И доктор австрийской команды сказал, что на предыдущей неделе они тренировались в Швеции, там было минус 20 постоянно, и он простыл. И боялись, что даже дойдет до того, что пропустит старт сегодняшний Марсель. Но, слава богу, вы видите, он на трассе и в своей великолепной, агрессивной, максимально агрессивной манере атакует. Ну и согласитесь, узнать Хиршера, ну, абсолютно не составляет труда. Абсолютно индивидуальная техника, ни с кем его не спутаешь. Вот этот особенно прогиб диагональный, вот этот вход в вираж исполняет только он на таком уровне. Ну, а траектории спуска максимально прямой, я бы сказал, траектории тут, в общем, тоже говорить не приходится. Она всегда у него присутствует. Ой, друзья, очередное обновление результата, оно, конечно, не удивляет абсолютно, потому что это Хиршер. Друзья, меня немножко расстраивает другое, что все больше и больше проигрывает Хорошилов. Саша уже 1:77 проигрывает теперь уже Хиршеру. И это, конечно... Немножко Хорошилова. Ну да ладно, не будем к этой теме опять возвращаться. Марсель Хиршер. Но здесь все плотно. Здесь, конечно, невозможно применять какую-то тактику сохранения преимущества. Хотя преимущество огромное. Посмотрите, 63 сотки. Для теперешнего слалома это много. Но мы уже на эту тему часто говорили. Такой чемпион, такой максималист, как Хиршер, он даже и не думает о том, что сохранить там что-то. Он будет идти в своей атакующей манере, он будет бороться. Оп-оп-оп-оп. Ошибаться-то тоже нежелательно, а? Ну, хотя ошибочка была такая не грубая. Да. И здесь он уже может, учитывая его реакцию, его быстроту, идет к победе. Ой, как, посмотрите, а? Поворот вперед и автоматическая практически работа. Так, чем ответит Марсель Хиршер? Понятно, что он в красной майке лидера, как победитель этапа в Леви. Ну, примерно начало такое же, как Александра. Там несколько соточек всего лишь. Опа, вот здесь красная зона. 22 сотки уступает Хиршер.
Вот здесь такие вертикальные комбинации, да еще на рельефе, конечно, идеальное нужно запоминание. Траектория в этом плане Вальдезер непрост. Трасса жесткая, напомню, потому что минусовые температуры, особенно по ночам. Третий с полусекундным отставанием. Ага. Интересно все у нас закручивается сегодня в Вальдезере. Так, смотрим повтор. Ох, как закладывается, а. Ну, здесь под снос, конечно, хотел еще ближе. Кто будет сильнее, тот и будет победителем. Итак, Хиршер. А вы знаете, учитывает то, что вот он не режет. Обычно чуть более прямая траектория, чуть-чуть шире, чуть-чуть раньше, чем обычно начинает Хиршер вираж. И вы знаете, это как раз учитывая то, что чуть-чуть подразбито. И он не рискует идти поперек этих ям. Но это, конечно, Хиршер. Это Хиршер. Посмотрите, даже картинка у нас чуть-чуть сбилась. Не выдерживает такого темпа, который предложил Хиршер. Да, но это, конечно, лучший результат. Тут даже сомнений быть не может. 1,5 секунды. Ну, друзья, тут все понятно. Была секунда запаса, и плюс на второй еще он выиграл. Полсекунды. Вот вам и огромное преимущество. Просто огромное преимущество Хиршера. Да, после такой попытки даже Кристоферсену Хорошилову и Пинтуро будет непросто. Честно, непросто. О, какая... Вот этого молодого человека. Марсель Хиршер. Опа. Тоже ищет темп, тоже ищет сцепление хорошее с трассой. Вот здесь важно, очень круто. Вот этот переход, на котором сошел Мюррер. Ну, тут хорошо, нормально справился Хиршер. Да, вот сейчас мы убеждаемся, друзья, даже на примере Хиршера, что такая сегодня трасса получилась вверх, достаточно сложной такой, и постановка неритмичная. А вот вторая половина дистанции, тут уже, в общем-то, можно разгоняться, можно рисковать. И Хорошилов здесь хорошо так прошел. У нас такая Хорошилов хорошо. Это очень такая тоже красивая связка получается. Да, и здесь-то не очень-то так, я бы сказал, легко пришлось Хиршеру, и проигрывает. Посмотрите, достаточно чувствительно проигрывает Хиршер. А слушка Марселя Хиршера, болеет за него в том числе и папа, конечно же. Напомню, секунду проиграл и лишь 9-е место занял на первой трассе Хиршер, друзья. Но мы знаем силу этого великолепного слаломиста. И посмотрите, он прямо со старта берет быка за рога. Ну, правда, тут пусть вас не смущает, 1,5 секунды у него запас был в 1,4. Так что пока, в общем, такого чудесного ничего не происходит. Вот наращивает 20 соток. К тому, что было на первой трассе сделано, 30 соток наращивает на втором отрезке. Да, ну тут уже внизу-то во всей красе работает. Интересно, выиграет ли он чисто вторую попытку? Сумму-то тут даже сомневаться не надо. Почти 2 секунды в сумме выигрывает Хиршер. Ну, конечно, и отдельно и вторую попытку тоже. Ну, вы знаете, вот как-то мы с вами абсолютно не сомневались, что будет вот такой сумасшедший заезд. И тактически, я думаю, мы тоже не просчитались, потому что на первой попытке после исхода Кристоферсена явно подстраховывался Хиршер с целью отыграться на второй. Ну, пока все идет по его сценарию. Все по сценарию Хиршера идет. Ну, какое будет итоговое место? А может быть и пьедестал, друзья, почему бы и нет? Посмотрите на эту технику, а?
Только вперед, только вперед. Ну, вот этот, кстати, вираж не такой показательный. Но вот здесь атака фантастическая. И взгляд устремлен. Посмотрите, на автомате работает. Und der nimmt jetzt 67 Hundertstel Guthaben mit, hat hier schon Medaillen geholt, ist schon Weltmeister hier in St. Moritz. Wie geht er das an? Ja, lasst oben nichts anbrennen. Oh mein lasst oben überhaupt nichts anbrennen. Und jetzt ist er 18. Normal fährt er die Steilhang-Einfahrt gut. Ja, das hat er sich angeschaut. Sehr sauber. Oh, ist das stark. Jeden Punkt erwischt. Schau, das ist nicht nur die Runde, das ist nicht die runde Linie, das ist die Kampflinie. Aber jedes Tor gefährlich, nicht vergessen. Achtung, 82 Hundertstel, das muss reichen, ganz klar. Bitte bring's runter. Vor 2 Jahren ausgeschieden als Führender nach dem ersten Lauf. Jetzt hier 7 Zehntel, bisschen was verloren. Ja, kleiner Hakel, aber jetzt muss er nur mehr so fahren wie im ersten Durchgang. Und das sind die letzten Gold. Tore. Marcel Hirscher auf dem Weg zu Slalom Gold. Er hat es hier in den Schnee gebracht. Doppelweltmeister von St. Moritz. Marcel Hirscher hat jedem Druck standgehalten. Wie immer. Und es ist ein Doppelsieg für Österreich. Marcel Hirscher, Slalom-Weltmeister 2013 und Slalom-Weltmeister auch 2017. Und so wie im Riesentorlauf ist es ein österreichischer Doppelsieg für die Herren. Hirscher vor Leitinger im Riesentorlauf und Hirscher vor Feller hier im Slalom. Das ist damit auch der Sieg für Österreich im Medaillenspiegel. Aber was ist das für ein unglaublicher Kerl? Außerirdisch. Das ist unfassbar. Его прекрасно узнали. Да, если брать последних, ну так, 8 или этапов, и считая прошлый сезон, то у Хиршера всего 1 победа, друзья. Гораздо больше побед у Кристоферсена. Все-таки в слаломе ситуация немножко другая, если сравнивать с гигантом, где, конечно, Хиршер имеет более отличную статистику и проигрывает. Но тоже не рискует. Вы знаете, мы знаем, вот насколько рискованная манера спуска всегда у Хиршера, такая атакующая, такая иногда на грани. Но вот эта попытка, она достаточно спокойная. Что это, друзья? Ну, я думаю, тактический подход. В какой-то мере, наверное, тактика, да? Посмотреть в таких погодных условиях, четко дойти до финиша. И ошибка-то вот здесь была. Хорошо нам режиссер сейчас показывает. Была ошибочка такая чувствительная. Полсекунды. Не, ну, похоже, друзья. Может быть, помедленнее вторая трасса на 1 секунду. Мы как бы на этом не будем делать акцент, потому что на трассе Марсель Хиршер, друзья. Марсель Хиршер, который тоже на первой трассе-то не бог весть, а лишь 8-е место. Ну, Хиршер должен атаковать. Он и будет, он и атакует, понятно. Потому что для спортсмена такого уровня, вернее, для лучшего, давайте прямо говорить, спортсмена сейчас в горных лыжах, 8-й результат, это, конечно, вообще результатом назвать нельзя. И он ставит все на карту. И посмотрите, прибавляет и делает отрыв фактически. У него был в запасе, конечно, в 24 сотки над Норботеном, но здесь будет, конечно, больше. Да, 69 соток. Но это типичное выступление Хиршера. Мы во время первой трансляции как раз с вами наблюдали, друзья. Я отмечал, что не рисковал на первой попытке Хиршер. Он шел, ну, не в полсилы, конечно, он не в полсилы, но не рисковал так, как он... Early season standings. He's the world champion in slalom. He's the defending World Cup slalom champion. Now, it was only a couple of seasons ago, 3 years ago, where that drone fell out of the sky and was such a lucky escape for Hirscher. Whenever I see him weave through these turns, it reminds me of that awful experience that he dealt with so calmly.
But again, he's got the rhythm, Ed, but he's just getting pitched into the air a little bit with the skis. His shoulders look a little bit more upright than we're used to seeing, and usually seeing his chest a bit further forward, and he's really explosive. Here he looks a little bit upright. He's looking like he's looking for consistency as opposed to that all-out 100% attack that we're so used to seeing from him, especially in the second run. Is he giving the mountain just a little bit too much respect here? Now he starts to drive. This is classic Hirscher towards the end of the challenge. As Ed said, a little rounder now, pushing forwards. He's got the fastest time, and he's got it by a good margin. 0.44, the right side of the clock for Marcel Hirscher into top position. But what he was hoping to do is put the pressure on Christophers. Now, out goes Hirscher. 0.37 is a very healthy margin. But Hirscher doesn't work in margins. He works in ski technique with aggression. And look at Hirscher here. On the edge of his game. Looks like he's going down on every gate, but then uses the power, skill, and a little bit of physical force to just control it within a split second. I don't know what to say. Skiing is... Oh! Well, you say Hirscher's in trouble. Oh, my word. 0.69, an absolutely flawless top section, and then the huge mistake on perhaps the easiest turns in the challenge. Hirscher is flustered. He can't find the rhythm. He's battling. Oh, my word. He still has the green light. If Hirscher can save this one, it will be the recovery of his career. Now he knows he needs to charge. Charge he does, and he still gets it. Unbelievable. 0.04 of a second. Hirscher continues to amaze, defy the laws of gravity, and take ski racing to another level. It looked like he was down and out and done for nothing. He picks himself back up, charges the last two-thirds of the course, and wins his 49th World Cup victory. Absolutely astounding. That opening part, absolutely full gun, nothing other than full attack, just a little bit inside, and for everybody else, they're out, they're done for. How does he do it? He is unreal. I wonder if he does it just for us. Or he does it to test himself, I have no idea. That's the 22nd World Cup slalom win of his career to date, number 49. 50 is just around the corner. Marcel Hirscher is, well, he's starting to become an entertainer, isn't he, as well as an... Okay. Marcel Hirscher. So, 82 Hundertstel der Vorsprung auf den führenden Henrik Christophersen, der aber oben eigentlich viel Zeit hat liegen lassen. Wahnsinn, der Bursche ist... Also das ist nicht... Also auf Sicherheit fährt er mal nicht, das können wir beantworten. Keine Spur. Er bleibt aber in der Spur, das ist wichtig, damit er den Zug da, das Tempo mitnimmt. So hat ein bisschen ausgeruht. Jetzt kommt die Passage, in der Christophersen viel Zeit liegen hat lassen. Gut. Schau, da fährt er stark. Und da baut er wieder aus. Ja. Jetzt muss er unter Anführungszeichen nur noch den Steilhang überstehen. Legt sich weit rein, bekommt eine super Beschleunigung aus dem langen Zug heraus. Sensationell. Wieder so, unglaublich. Zwischenzeit. Immer noch über 1 Sekunde Vorsprung. Das muss doch reichen hier für die letzte Tore und dann ist alles wieder super gelaufen. Einmal noch konzentrieren, nach der Vertikale, jawohl, jetzt ist er im Ziel. Das war's. Das war's. Das ist Weltcupsieg Nummer 57 für Marcel Hirscher. Nummer 12 in dieser Saison. Nummer 7, was die große Kugel angeht und die kleine noch dazu wieder. Komplett den Jackpot abgestaubt. Marcel Hirscher, der Unschlagbare in dieser Phase, in dieser Saison nahezu.
Кристоферсон выиграл 1 кубок, 5 кубков у Хиршера, да? Но это не значит, друзья, вот я не на 100% уверен, что Хиршер его обыграет. Ну, давайте не забегать вперед. Всякое может быть. Ребята идут великолепно, рискуют в том числе. Мастера, они супер. А разница у них 7 сотых. Вот на экране мы все видим. И разницу, и контрольные отрезки. Все прекрасно, все понятно. И видите, добавляет. Но пока вот чуть-чуть добавляет. Но где эта грань? Вот сколько можно добавлять? Как не перейти грань вот этого обдуманного риска? Вот второй отрезок. 17. Опять на равных. И первая попытка на равных, и вторая. Но ведь кто-то из них сейчас будет победителем, да? Тут все понятно. А как здорово он прошел, а? Да, 9 сотых, ну надо же. То есть вторую попытку-то он проиграл. Нет, 2 сотки выиграл. Да, на первой 7, на второй 2. Ой-ой-ой-ой-ой. А как здорово прошел коварную часть, где многие падали и вылетали, да? Я обращал ваше внимание, что по рации предупредили. Он там просто отработал как часовой механизм. Браво, браво. Друзья, поздравляем, конечно, Хиршера с очередной победой, но я скажу вам, что Кристоферсон был не хуже. Да, формально, да, он второй, 9 соток, но я считаю, на равных. Ну и оба они, конечно, намного сильнее остальных. Это тоже справедливо, потому что занявший...
парень Алексис Пинтуро. И 28 сотых отстал. Так, друзья, я специально вот сейчас сделаю такую маленькую паузу, потому что, ну, чтобы, как иногда говорят, не сглазить, или еще скажут, что вот что-то там не то было сказано. Посмотрим. Огромнейший запас у Хиршера. Я таких запасов даже не помню. Посмотрите, 1.35 у него. И, в принципе, давайте говорить прямо, ему главное не ошибиться. Серьезная. Даже мелкая ошибочка допустима при таком огромном разрыве. Нервы, ну, с нервами все в порядке. У него такая ситуация была очень много раз. И он работает пока отлично. Пока отлично работает, работает на золото. Да, он уступает по второй попытке, но это допустимое отставание. Хотя вот третий отрезок, 61 сотая, друзья. Вот уже пропало право на ошибку. 61 сотая, преимущество над товарищем по команде. И все-таки золото, да? Да. Друзья, все-таки золото. Друзья, ну и триумф просто, ну сумасшедший триумф австрийской команды. Первое, второе, третье. Весь пьедестал австрийцы. А вы знаете, это ответ на то, что мы частенько повторяли же с вами. У Австрии нет золота на чемпионате мира. Вот последний старт, последняя попытка и, пожалуйста. Все-таки золото у австрийцев есть. И плюс к этому золоту еще и серебро, и бронза. Да. Ну, стоило это подразумевать. Но я не имею в виду, друзья, ни в коем случае выступление Пинтуро. Я имею в виду выступление австрийцев. Ну, вы видели, да, четверо в первой пятерке были. И чудо не произошло, но, естественно, вот Пинтуро, конечно, был на уровне. На уровне австрийцев. Был на уровне, но остался четвертым. Цинхаузерн пятый и еще один австриец. Фёллер на шестом месте. Да, великолепно. Великолепное достижение. Поздравляем всю австрийскую команду. Ну и каждого, конечно, персонально. Марко Шварц. Бронза. Третья медаль на чемпионате у Шварца. Серебро у Мата. Ну и золото. Золото у Марселя Хиршера. Что было? 3 последних этапа. Пауза, что ли? Ну да ладно, сейчас Марсель Хиршер, друзья. Обладатель Кубка мира, естественно, в этой дисциплине. Вы видите, он в красной майке, как положено, стартует. Я напомню, что очень слабо выглядит на последних этапах. Хиршер третий был в слаломе в Краинской горе, в гиганте вчера 6-й. В Краинской горе в гиганте тоже 6-й. В Банско был 2-й. То есть побед у Хиршера после чемпионата мира февральского нет ни одной. Так что интересно, да, в этом плане ситуация. Тоже старается точно работать, особенно на крутом. Хиршер, ну куда вот этот накат пропался? Такое впечатление, что и лыжи срываются у Хиршера. Согласитесь, да? Да, какая разница с выступлением? Вот, допустим, ну взять, да, вспомни модель Боден, Загреб, его победные этапы. Ну как-то даже не похож на себя Хиршер. Ну, тут, вы знаете, многие, конечно, уже и корреспонденты даже пишут, ну что, человек все выиграл досрочно, ну что ему там стараться, вот он форму потерял. Ну, вы знаете, я бы так... Точно будет в 15 лучших по итогам сезона, так что уж совсем провалом это тоже считать, конечно, нельзя. Друзья, ну а сейчас обладатель Кубка мира в этой дисциплине досрочно за 2 старта до конца сезона завоевал Кубок мира в слаломе. В очередной раз Марсель Хиршер. Ну, а
тут две стороны медали, да? Казалось бы, опять кубки, малый в гиганте, и в слаломе, и большой, все отлично. Но вот маленькая такая ложечка дегтя в бочку меда — это выступление на последних стартах. И на финале, и до этого в Краинской горе. Слабовато. Ну, для Хиршера, конечно. Вот посмотрите, как тут совсем уже еле выкручивается. Не очень на себя похож Хиршер. Ну, вы знаете, с другой стороны, как вот такого великого спортсмена, да, критиковать? Он же выполнил все свои поставленные цели. Сегодня даже в десятку не... Ну, вот это уж совсем слабо. Сегодня даже в десятку не попадает Хиршер. Но, тем не менее, кубок он сейчас получит по окончании соревнований. Все было сделано раньше. Все было сделано еще в начале сезона. Помните, сразу же в Леве выиграл, потом в Зальбахе выиграл Хиршер. Правда, потом была парочка неудач, согласитесь. В Мадонне сошел с трассы и в параллельных. Вот это слабое звено. Единственное слабое звено до сих пор у Хиршера — это параллельные дисциплины. Там он не самый сильный, это надо...